Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui di nuovo con Starfield, il nostro buon Callisto, pronto sulla sua nave. Torna al comando della Razorleaf dopo aver attraccato. Adesso ci stracchiamo dalla UC Vigilante, che ci ha detto di insinuarci in modo stealth nella flotta Cremisi. Quindi dobbiamo andare a prendere sti birbaccioni. Mo proseguiamo, ci spostiamo. Ah no, è sempre qui, Saidoni, è vero. Sempre nel sistema solare, era su Marte. Dobbiamo andare a trovare il contatto. Portiamo un carico di Aurora, anche se siamo giustificati, anche se insomma ci sono delle indicazioni un po' particolari. Vediamo un attimino come riusciamo ad insinuarci. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like, condividete e commentate questi video per supportare questa seriozza. E tra l'altro approfitto come sempre per ricordarvi ragazzi che in descrizione trovate sempre il link ad Instant Gaming. Vista l'uscita di tanti titoli in questo periodo, se volete risparmiare qualcosina date un occhio, perché trovate giochi sconto, abbonamenti al Game Pass, Nintendo Online eccetera eccetera. Quindi date un occhio, anche perché vi ricordo cosa molto importante, che tra l'altro acquistando lì tramite il mio link mi supportate, quindi supportate il canale, cosa molto gradita e diciamo molto importante appunto per supportare tutto quello che faccio. Insomma, lo potete fare anche tramite il vostro canonico acquisto di giochi, quindi date un'occhiatina. Intanto parliamo con la signora. In realtà, guarda, il carico che c'ho è un po' sensibile. Diciamo. Guarda, c'ho un campione se vuoi. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle though. What else you got? Well, hang on there. We haven't even started to negotiate yet. Beh, se per te scotta troppo, insomma. All I'm going to point at is the ceiling with my middle finger. Oh, Get that ma stuff out of here vaffanculo. before UC security catches on. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might. Ah, vuole li bend the rules a sordi. little bit. Vabbè, va veloce però, signor, Tanto, baretta gradito. Dobbiamo mantenere un profilo basso, ce l'hanno detto, quindi dai. Glad we could put things into perspective. Cerchiamo di There's a non buddy alzare of un mine who runs polverone. with the Crimson Fleet. Se Goes by no. the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business. Te saluto io, gordito medio, signor. Te lo dico, Guarda questo. Va bene, andiamo a trovare chi di dovere, Per quanto riguarda gli episodioni, la seriozza e quant'altro, signori, noi adesso proseguiamo con vabbè, questa missione della flotta Cremisi. Poi Unless dico. you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. E in realtà vi potresti aiutare con questa Hey, robetta? why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard non in ho detto Sidonia niente. heard you. Okay. Guarda questo. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Però non c'aveva, cioè non era. Well, she isn't running the show here. I am. That wasn't part of our deal. But I bet you're about to say it's a non-negotiable addendum. As a matter of fact, yes. Yes, I am. Non-negotiable addendum. I like that. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Va bene, va Perfect. bene. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos Questi giustamente ci devono dare. Don't worry, Far you fare can't una miss prova. him. Just look for the most miserable looking guy in the entire place. Ok. Vi dicevo, per quanto riguarda gli episodi di questa seriozza, vediamo un pochino, nel senso che adesso, vabbè, facciamo ancora qualche missione, questa qua, poi qualche altro compito qui e lì, però
Signori, purtroppo i tempi mi sa che sono cambiati dalle mega seriozze di una volta che seguivate in tanti, perché state vedendo anche voi che non è come Fallout 4 che 100 episodi e li seguite in tanti. Qua purtroppo la situazione è che non si possono fare troppe seriozze, troppo lunghe tra l'altro. Purtroppo mi piange il cuore, ma non credo riusciremo a spippolare tutto come avrei voluto fare, ma tocca a un certo punto decidere di andare con la principale per terminare la serie, perché purtroppo, come detto, non... devo regolare anche in base a effettivamente quello che vi interessa. Inutile, magari, cioè siamo, sì, più di 30 episodi, però non è che posso farne altri 50 per pochi. Mi dispiace per voi pochi che seguite, però dovete anche capire che effettivamente continuando a postare episodi visti da poche persone, il canale, tra virgolette, continua ad affossarsi, diciamo così, perché YouTube poi vede, allora, tot iscritti, quante persone si riguardano questi video, allora sto canale non interessa, allora non facciamo vedere le notifiche, è tutto un cane che si morde la coda. Quindi purtroppo arrivato a un certo punto dobbiamo lasciare andare delle serie. Certo, la termineremo, ma non facendo mille cose. Purtroppo è così, signori, mi dispiace, ma spero un giorno ritorneranno e cambieranno le cose per poter ritornare a fare spippolate del genere. E guarda, non abbiamo tempo per i giochetti, buon uomo, per piacere, Play what games? You're obviously confusing me with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Guarda, mi ha fatto piacere conoscerti. Il funerale poi sarà bellissimo, fidati. Hey now. Take it easy. Ah, te stai a ricordamo, Let me think about that person you mentioned. Guarda la Adler, memoria. was it? Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Guarda, io non credo che accetterà, infatti non credo che apprezzerà sto tipo di soluzione, Well, I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Technically, there are several natural geologic phenomena that can stimulate the blood effect. Scusa, per sapere, com'è che te sei indebitato? I'm a miner for Deimos. Non sarebbe giusto, perché questi mo ci convincono, ma... But here I am. Yeah. It's a lousy company. It pays me a salary. But I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Vabbè, mo ci ha cacciato fuori la famiglia. Guarda che convinto che spesi tutti in alcol, Hey, now wait a second. Just because things are tough, and I might be spending my afternoons at the Spear, it doesn't mean I don't care about my family. Sì, ma se non ci vai risparmi. No, he's just a low-life pirate who thinks he can push everyone around. E però scusa, perché tu vai al bar? Guarda, solo perché c'è famiglia. Solo perché te dico. Però mi raccomando, se no te vengo a sparare, te lo dico, in amicizia sempre. I don't even know what to say. Thank you for everything. And don't worry. Vedremo. Guarda come venga a sapere, I promise. Come venga a sapere, A parte che Adler poi magari arrestiamo, cioè lo arrestano, noi facciamo solo la spia. Un po' il nostro Callisto sotto copertura. Agente 00 Callisto. Vai Callisto, che è passato da avere un suo negozietto, un pizzicagnolo dove vendeva roba dalla dubbia legalità. Complimenti per il cappellino, tra l'altro. Dalla dubbia legalità, ma comunque discretamente interessante. Possibile insinuarsi? Abbiamo risolto, biondo. Have something for me? There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me.
He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Dovrebbe aver imparato, dovrebbe aver imparato. Nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? Nah, se credi che loro siano in grado di lavorare con me, lascia fare. I like your style. All right. Callisto I'll go ahead style. and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Need something? Ok, ok, vabbè, un po' di soldi li abbiamo presi. Bene così, bene così. E allora, raggiungi lastre su Europa. Vediamo un attimino se possiamo farlo da qui. Yes. Did someone... Quindi vediamo, magari ci scegliamo un po' di missioni da fare. Like Adler finally did so. Big shot. I hear Adler thinks you're good enough to join our crew. Sono qui apposta, eh. When the waters get deep, it's sink or swim. Brava, brava. Before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Consideralo fatto, non facciamo troppe domande perché a questi immagino non piaccia. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. Facciamo troppe domande, secondo me si insospettiscono. Allora, no, direi che ce ne possiamo anche direttamente andare. Ci ha dato la missione, noi zitti e muti la facciamo, signori. Senza fare troppe domande, perché sicuramente non fa piacere ai pirati, quindi giustamente cerchiamo di tenere un profilo basso. No, basta che barzelletta, avete rotto il cazzo, eh. Aspetta, fatemi dare una salvata pure che qua. Okay. Who can jump higher than a skyscraper in New Atlantis? Allora, mio caro, una brutta notizia per te, eh. Convinci la eliminare Austin Rake. Aspetta. Trova un modo per risparmiare, Jump! Aspetta. And what are your intentions with this crewman? Hey, next time you see Barrett, try it on La flotta vuole Austin Rake morto. Fatemi salire a bordo e discutiamo di come salvarlo. Ah, vedi, posso scegliere. Proviamo? Maybe we can work something out. Exactly. Talks like these always work better in person. We can hash things out, break bread, the whole deal. Well, normally I would say no, but frankly, it will be safer for us that way. All right, you can dock. We will talk then. Ok. When the time's right, I'd appreciate a chat.
Poi parleremo pure con Sam. Al momento famo ste cose di proforma che dobbiamo fare. Allora, posso? Mo capiamo come possiamo organizzarci. Salve, siete tutti armati, vedo. Esatto, quindi I guess I should just stop talking and let you say your piece. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Bravo. Now, do you mind telling us what this is all about? You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Bravo. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Ok. Mi raccomando, tutte le consegniamo. Allora, siamo partiti da qua, no? Andiamo, va. Molto bene, molto bene. Vabbè, come detto, se riusciamo a non fare troppi danni, sono felici sia quelli che ci hanno dato la missione, che apparentemente anche i nostri colleghi qui sulla nave, sia Sam che Barrett, qui erano stati felici che non abbiamo fatto dei danni. Anche perché Callisto, insomma, non è cattivo, cioè, un po' così, un po' particolare, ma non è cattivello, su via, non è cattivello. Allora, torniamo qui. It's just us among the stars again, Captain. Damn mercs just don't know how to take a hit. Hey, Rook, wanna help me with some target practice? There goes their engines. Aspetta che... Ah no, ma sto a pià quelli... No, non è vero. Aspetta, aspetta. Ma quelli si erano messi in mezzo là. Yeah, così famo pure bella figura. Aspetta, caso mi recupero. Posso? Ok. Ogni tanto recuperare qualche vetta può essere utile. Aspetta. Ok. C'era anche un altro lì. Perché stiamo già vicini, quindi non c'è bisogno manco di... Perfetto. Allora, rimettiamo... Sì, che non si sa mai qua. I motori possiamo riabbassarli.
control, but it definitely went faster after you jumped into the fight. Hai Now visto? tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. Vai. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rake's taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. Don't worry, don't worry. Canaglia spaziale, dai. You screw up bad enough, and I just might. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Ma scusa, tu stai qua davanti, non è credibile. Ah, si è spostato. All that's left to do now is to get yourself an eye patch and a parrot. Una gamba di legno e un coso. Sta qua. Ci vigila? No, aspetta. Scusa. Ah, dobbiamo fare rapporto, ok. E l'uncino, dicevo. Vabbè, andiamo a fare rapporto, anche se sarebbe stato il caso magari evitare contatti fino a fine missione, se no se ci tengono d'occhio, che ne sai che può succedere, o no? Comunque. Se è questo quello che vogliono, noi obbediamo, obbediamo. Che perché queste missioni, cioè abbiamo fatto quella della UC, in realtà là dei cosi è stata figa, quell'altra dei terror morfi. Vediamo questa se ci fa scoprire anche qualche altra cosa di interessante. So many of these fine folks joined SysDef due to tragic circumstances. I had a friend on the Ragana. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. Posso andare? Ma a strada la conosciamo. Pardon. Salve, eccomi. Anything to report? Sì. We got the message from the Ragana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. That's a smart line to follow. Con questi, vabbè, cerchiamo di farli felici. Just remember not to lose yourself in the part. No, we wouldn't be the good guys if we did. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. Pure? Vabbè. There was concern after what happened with the Ragana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. No, dai, hanno fatto so bene, ci take it you sta. have good news. Were you able to join the fleet? Sì. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on her good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Vai, don't worry. You pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda?
Dobbiamo andare sulla chiave. Ah, vedi, possiamo pure fare il doppio gioco, Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but... vabbè, non esageriamo. Delgado va bene, altri. I wonder if the files Profilo mention any of flotta his poker cremi, tables. sì. Pirates and gamblers are basically part of the same genus. You will be thankful you did the homework when it comes time for the test. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Ok. Allora, vediamo un attimino. Adler Delgado sarebbe quello più importante, però vabbè. Adler Camp, che è quello che abbiamo visto che ci ha dato il coso. Impetuoso, competente, navigato. Profilo Adler è un capitano della flotta Cremisi che opera a Saidonia. La sua natura focosa lo rende suscettibile alle provocazioni, cosa che lo ha messo nei guai molto spesso. Nonostante questo difetto, Adler è un capitano esperto e nella maggior parte dei casi sa come impiegare la sua abilità in battaglia per tirarsi fuori dalle situazioni più difficili. Appendice: man mano che verranno raccolte ulteriori informazioni sui capitani della flotta Cremisi, altri profili verranno aggiunti al termine dell'ufficio. Al terminale dell'ufficio del comandante Icande. Vediamo anche questo. Allora, irascibile, instabile, violenta e provocatrice, Navea Mora è nata e cresciuta a Neon ed è rimasta orfana in giovane età. Ha trascorso buona parte della sua giovinezza in manette per reati che vanno dalla semplice aggressione al furto aggravato ed è stata un'assidua frequentatrice del carcere di FSIS. A 22 anni si è nascosta su un mercantile diretto ad Aquila City. È stata quindi reclutata nella flotta Cremisi. Appendice, man mano va bene. Vediamo Delgado. Intelligente, scaltro, attento e calcolatore. Originario di Aquila City, Delgado si è dato alla criminalità in giovane età, nonostante fosse nato ricco. I suoi genitori lo diseredarono nella speranza di correggerne il comportamento, ma questo acuì soltanto il suo atteggiamento delinquenziale, culminato nel furto di un mercantile che sfruttò per ritagliarsi un ruolo nella flotta Cremisi. Delgado è un leader scaltro e intelligente, non incline a giudizi avventati. Tiene a freno la flotta, ma ha concesso ai suoi pirati libertà sufficiente per fare ciò che sanno fare meglio. Ok. Lieutenant Toft is as organized as they come. You can be sure. Andiamo, va. Noi come sempre quando siamo agganciati in questo modo dobbiamo sganciarci prima. Andiamo direttamente nell'abitacolo che famo prima. Ci sganciamo. Clamps released. We're free. E sedamo. Allora, dobbiamo andare su Crix. Saltiamo prima. Pronti a svolazzare. Look at that. A whole new set of stars. Questa è la chiave. So, I hear you've been making yourself. Avviciniamoci, va. What do you say we get you a new outfit next time we're planetside? Mazza, se è grande, eh? La loro base, la loro casa, quindi Now, a new book. ci sta. Comunque è una figata, cioè l'esperienza di viaggio spaziale, di vuoto, di esplorazione dei pianeti, sono riusciti a darla in pieno comunque.
Do ancora un'occhiatina prima di attraccare, Da qua. Bella, bella, bella. Cioè bella nel senso, quando ci stanno ste costruzioni imponenti nello spazio, è una figata. Hanno il loro perché. Allora, anche qui un'altra salvatina, magari che non si sa mai se ce la teniamo una... Un punto di check che non si sa mai che succede qua, Salve. Questa è l'altra avventata, incazzosa, eccetera. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, Salve. Steal from me and get caught. Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? Guarda, stai calma, Ti mancavo? Please. Lascia one less fare. sloppy rook whose mess I had to clean up. The last thing I need is another Austin Rake getting cold feet. You want to leave the fleet? You pay the price. Not in credits, but in blood. Ok. Fair enough. Glad to see you showing some backbone. Stai Just calmina, be careful that you can back up that attitude before you square off with someone who can kick your ass. But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but No, in realtà no. keep it together. You No? think? And that's only part of it. I'll let Delgado fill you in on the whole story. He tells it better anyway. But I can give you the short version while we walk the station. I love tours. Gift shop last this time, though, right? I want to stay focused. Anyway, I'll tell you all about the key. Questa che cazzo But è it's better questa? if I show you too. Follow me. Andiamo, va. Ti seguo, ti seguo. History time. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? Che figata. Andiamo, va. Andiamo pure noi. Come detto, sempre una figata poi dare un'occhiatina allo spazio. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key, credits are king. Come un po' da tutte le What the hell parti. is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. In you, always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key.
About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa, whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. Don't even try to rip me off. Got Bradley from the trade value when I see it. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much Aspetta, una alla volta, perché se devo seguire la guida qua. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the Salve. money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the Last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new Rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this Rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. Piacere. I Mentre am Shinya Barrett Voss, sta schiantato, the però. official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Mi sembra un po' estrema, però. Exactly the lengths we're willing to go to protect ourselves. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. Vabbè, dai, sembra molto intelligente. Allora se t'ha Of messo course, bomba I'm in not the first petto, reckoner to sta bear a sicuro. bomb under my rib cage, but Delgado was smart enough to continue the tradition. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Ryujin would envy.
I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. Mi puoi annullare il debito del mutuo, per sapere, You're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Per sapere, None. Other than my chest and arm modifications, I am but a simple man. Is the interview over now? Can we get back to work? The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Allora, l'ascensore è lì, però. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome. Need something? Allora, questa è quella che vendeva cose. Hit up the mission board. My prices may be high, but these goods ain't exactly easy to find. We can talk about whatever you want, as long as you got the creds. Allora, armi. Di armi niente di particolare, tra virgolette. Beh, non è che vende cose rare, Oddio, forse qualche medikit mi dovrei comprare. Piano piano mi sa che conviene recuperarmeli un po' di medikit. Questi purtroppo, se li inizio a accumulare, pesano un po' troppo. Always a pleasure. Rivederla. E da un po' che non combattiamo, quindi non è che abbia granché roba. Please tell me you know exactly. Just make it quick. Vediamo che vende quest'altra. Provviste e risorse. We're done here? Great. Andiamo, You queste don't vende make it in armi. this life without a good weapon. Well, well. Neva's new hotshot. I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. Hey, if you want to pour credits into my pocket, you won't hear any arguments from me. I carry most of the standard hardware. You know, kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, Quindi niente particolarmente interessante, dai. smuggled Ah. items. Basically the stuff SysDev doesn't want you to play with. Just don't screw me over or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target. Oh, we all have trust issues here. A little advice, Sadiqi? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet bleeds for you. Pure and simple. Anyone who says otherwise is either lying or getting ready to stab you in the back. Well, that was surprisingly easy. Most people just glaze over and learn the hard way. Maybe there's more to you than I thought. Vediamo che vendi, va, Your signor. credits are good. I'm open. Beh, niente di particolare, a meno che tra le robe di contrabbando non c'è qualcosa di estremamente interessante. Ma non credo. Allora mi prendo, guarda, sia queste che queste.
Non so se ti posso vendere qualcosa, non mi ricordo se... No, qualcosina ce l'avevamo. Allora, aspetta un attimo. No, questo era... lo dovevo ancora provare. Anche se... Allora, in realtà... Questa penso che andrà a sostituire l'altra. Questo qua lo volevo provare, che comunque un po' di dannetti li fa. Dove lo posso mettere al posto di... E poi quante cazzo di... Scusa, fa vedere una cosa. Aspetta un attimo. Allora abbiamo questa. Poi abbiamo questa. Questa qual è? Ok. Ok. No, più che altro convertirò Urban Eagle 43 Ultra Mag. Side Star. No, che sono discretamente simili, se dobbiamo dirla. Ok. Va bene, dai, possiamo andare al piano di sopra allora, signori. Poi nel caso controlliamo un po' palestra. Andiamo a parlare con Delgado. Qua che c'è? Posso? Munizioni. Ci sta. Ok. Andiamo a parlare con Delgado, va. Posso? È un archivio un po' strano, però va bene. The fleet's the only family you need. There's our other new recruit. Salve. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Buono, Willing buono. to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. Guarda, non ti deluderemo, non ti preoccupare, Or you'll find yourself answering to me personally. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Ah, che Callisto è Callisto, Allora, l'importante è che non venga prima della colazione, perché dormiamo fino a tardi noi. If you've got a problem, I can decorate that wall behind you with your brains. Well, could use a little color if you ask me. Dai, fatela una risata. Che cos'è? Takes a lot of guts to crack jokes. Ah, Callisto è così, è un simpaticone. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. Le priorità, vedi? That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, rooks. Where we are going, you're going to need it.
Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvorov for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks. Ah, una buona media, You would have given up on that goddamn campfire story. Crixus' legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lock cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Scusa, io sono curioso. And a hell of a lot of cash. Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. Ma fanno tutti sta cosa? Of course. Where else could I find such a perfect location to weed out any rooks who'd be wasting the fleet's time? No, è giusto, ci mancherebbe altro. Ci puoi dire qualcosa di più su ste eredità? He left a message talking about a major score, one that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crixus' Legacy, and everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead, and I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crixus' legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Systef. E poi non diventa un bersaglio ancora più per sapere, giusto? Ah, quindi approfittate del pertugio. We would have the manpower to push those pendejos right back to Jemison. If we have Crixus' legacy. Beh, dai, allora non perdiamo altro tempo. Sounds like someone wants to get down to business. Certo. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there. Che sta a piedà. Don't keep me waiting. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Scusa, curiosità. I could tell you stories that would last for hours. But now is not the time. You have a job to do, and I don't like to be kept waiting. When you... well... if you get back to the key, I'm sure you can find some copies of the interview he gave to SSNN around here, somewhere. I think those recordings might give you the history lesson that you are looking for. Ok, va bene, dai, va bene. Signori, a questo punto però direi di salutarci qui con questo episodio di Starfield. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Noi ci vediamo con le prossime avventure piratesche con il nostro Callisto. E un saluto a tutti da Quel Tale Ale.